Mtazamaji, inaelekea saa 1 kamili saa za Afrika Mashariki. Popote ulipo, natumai jioni yako inakuendea vyema kabisa. Karibu kwenye taarifa za KTN leo jioni hii. Ni kuarifu na taarifa kuu. Kabla ya hapo, kwanza tupate vidokezo. Saa 2:30 nikapata kama matibabu hakuna. Visa vya maambukizi ya virusi vya COVID-19 mjini Kisumu vyazua wasiwasi, huko hospitali ya rufaa mjini humo ikisitisha zoezi la kupima virusi hivyo kwa kukosa vifaa. But I would rather fight them in court. I cannot literally say I want to resign and go when I've finished only 6 years. Afisa mmoja wa polisi katika idara ya upelelezi yani DCI atishia kuelekea mahakamani ili kudai haki baada ya kusema kuwa ameshushwa cheo kutoka koplo hadi constable. Na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amezabwa kofi na raia wa kawaida akiwa kwenye ziara rasmi eneo la kusini mashariki mwa Ufaransa. Karibu kwenye taarifa za KTN leo. Mimi naitwa Alimanzu, mtangazaji kupitia ile lugha ya ishara ni Meresha Oiti. Afisa mmoja wa idara ya upelelezi kutoka kaunti ya Kirinyaga ameapa kuishtaki idara ya DCI ambayo ni mwajiri wake kwa kile ambacho anadai kuwa kumshukisha daraja kinyume na sheria. John Koech alikuwa akihudumu katika idara hiyo ya upelelezi akiwa na cheo cha koplo, lakini sasa anasema ameshukishwa ngazi hadi cheo cha constable. Mwanahabari Daniel Kariuki anafungua taarifa zetu. When they call me stupid, I lodge a complaint. I wrote letters to... Masaibu ya afisa huyu wa polisi anayehudumu katika idara ya upelelezi nchini DCI yanaonekana kuanza baada ya tofauti kuibuka kati yake na msimamizi wake kazini kuhusiana na kesi moja ya upelelezi. He has recommended for reduction in rank, to be transferred to general duties, and I have been judged. I told my colleagues, this is harsh. Malalamishi ya John Koech siyo ya kwanza kutoka idara ya polisi. Katika siku za hivi karibuni, maafisa kadhaa wamejitokeza hadharani kuelezea changamoto wanazokumbana nazo wakihudumu kama polisi, ikiwa ni mara ya 3 mwaka huu kwa afisa kwenye vitengo vya polisi kujitokeza kulalamikia mazingira mabaya kazini, swala ambalo limeelezwa kusababisha baadhi hata kujitoa uhai au kutumia silaha zao vibaya. Kasi ya polisi haina boundaries. Kasi ya chama mbaya haina usaidizi, na ile ofisi ya internal sijui kwa nini big office internal affairs. Internal affairs inafanya kazi gani sasa? As a detective for all these years, I mean, it can't work, it's unimaginable. But if it is their wish, it's not my wish. Let me speak for those who may be perhaps fearing to speak. I'm ready for any action. Inasemekana kuwa Koech alikuwa akiendesha kesi ya kifo cha mama mmoja aliyehusika kwenye ajali mjini Limuru, ambapo msimamizi wake alipendekeza washukiwa kufunguliwa mashtaka ya mauaji, lakini Koech alikuwa na mawazo tofauti. Investigation, and eventually through my investigation I realized that the lady was not murdered. It was as a result of an accident. The 1 year I was told, out of that inquiry that I complained about the DCI calling me stupid, there's some sudden direction from certain corner that I should be charged for disobeying a lawful order. DCI imetoa taarifa ikisema kuwa madai ya Koech yanachunguzwa na uamuzi utatolewa baada ya uchunguzi huo kukamilika. Daniel Kariuki, KTN News. Na huku Wakenya wakisubiri kwa hamu kusoma kwa bajeti ya kitaifa ya kipindi cha mwaka 2021-2022 siku ya Alhamisi baadaye wiki hii, idadi kuu ya Wakenya wameelezea matarajio yao, hasa wakati huu uchumi wa taifa umeendelea kuzorota kutokana na janga la corona. Hebu tusikie baadhi ya maoni ya wakazi kutoka mji wa Voi, kaunti ya Taita Taveta. Nchi imekuwa katika hali nzito, hali ngumu ya gonjwa hili la COVID-19. Ni kuona vipi waziri wa fedha ataangazia kuwekeza
mipangilio thabiti kuweza kuwafikia wale wajasiriamali katika kila sekta, kwa sababu walioathirika sana ni wale wafanyabiashara, wajasiriamali ambao wengine wamefunga kabisa, wengine wanajizatiti kuendelea. Kwa hivyo kuna haja ya kuweka mikakati ya kuona kwamba kwanza fedha zimepatikana kuweza kuwapatia unafuu katika kupata fedha za kuendeleza ama kurudi katika hali ya kawaida. Tunatarajia kwamba pengine viwango vya ushuru, hasa tukizingatia pengine VAT, vinaweza kwenda chini ili viweze pia kusaidia. Manake tunaona kwamba vinapoenda juu, bei za vitu zinaenda juu na kadhalika. Pili, tunatarajia kwamba bei ya mafuta ambayo hiyo nafikiri inagusa kila mtu. Bei ya mafuta tunatarajia kwamba katika mchakato wa bajeti hii iweze kwenda chini. Kitu cha muhimu kabisa na kwangu mimi nakiona ni muhimu serikali kaweze kufanya ni mambo na petrol, mafuta, kwa sababu kupeleka mali kule mashinani ni magari lazima yaende. Abiria pia the same thing. Lakini unapata kila wakati unakuta kama ni tickets, kama ni nini, kila kitu kimepanda. And then kinapanda kwa sababu gani? Kinapanda kwa sababu ya mafuta yako juu. Lakini tungeomba sana hii budget, and then pia counties wengi wamelia sana, wana mishahara. Simply kwa sababu pengine hakuna mgao wa kutosha kuweza kuwafikia hao watu. Na serikali ya kaunti ya Tharaka Nithi ni ya hivi punde kuweka bayana makadirio ya bajeti ya mwaka 2021-2022. Kwenye bajeti hiyo ya shilingi bilioni 5.5, serikali hiyo imetenga miradi ya maendeleo kuwa asilimia 36 ya bajeti yake yote. Akisoma makadirio hayo katika bunge la kaunti mapema hii leo, Dorothy Naivasha amesema licha ya janga la korona kuathiri pakubwa mapato na ukusanyaji ushuru katika kaunti hiyo, wamehakikishia wenyeji huduma zitaendelea kutolewa huku zikiwakinga wafanyabiashara wadogo. In the financial year 2021-2022, the county government projects a total revenue of 5.51 billion shillings. This comprises of 4.21 billion from the equitable share allocation, Kenya shillings 945.88 million as conditional grants from the national government, and own source revenue of 350 million shillings. The recurrent expenditure will be 3.5 billion, representing 64% of the total budget, while the development expenditure will be 1.98 billion, which is 36% of the total budget. Kutofanya utafiti wa kutosha kumelaumiwa kwa kuchangia mataifa ya bara la Afrika kuwa na tatizo la wakimbizi wa ndani kwa ndani. Haya yamesemwa na wataalamu kutoka mataifa 13 hapa barani Afrika ambao wamekuwa wakikongamana katika chuo kikuu cha Kabarak, kaunti ya Nakuru, ili kujadili tatizo la wakimbizi wa ndani. Kongamano hilo la siku 2 lililoandaliwa na chuo kikuu cha Kabarak kwa ushirikiano na chuo kikuu cha Pretoria kilichoko Afrika Kusini limekamilika leo, huku washiriki wakiahidi kuendelea na utafiti zaidi na kuzihusisha serikali mbalimbali ili kukabiliana na matatizo yanayowakumba watu walioachwa bila makao barani Afrika. We do not have enough information. We don't have enough data. And you can only make useful efforts, or you can bring about solutions once you have the data. Because you have to make decisions from an informed point of view. And then that will also inform our readiness. In case we have displacements, for example, occasioned by natural calamities, how are we ready in terms of education? We know by the time they were coming up with some of these frameworks, the issues of IDP, I think it was something that was earlier enough. We don't have any framework. We only have the national laws. And for Uganda, it has what we call the national IDP policy. But again, there are gaps in those implementation. Even in Uganda, as a country, amidst the framework existence, we still have challenges. That actually calls for all the stakeholders to be brought on board, and we address it. Why is gender equality
an issue when it comes to displacement, because we know that displacement further exacerbates the existing discrimination and marginalization of women in our communities. And we know that the brunt, the people that bear one of the major brunt of conflict are women and children. So it is important we also factor in their priorities, we factor in their concerns, we factor in their participation and inclusion in all spheres of intervention. The working group comprises of civil rights organizations, students, lecturers, and also humanitarian and philanthropists in the country. And they are on a timely basis coming together to discuss the implementation of the action plan and also how they could continue to advocate and educate even IDPs, because we believe if they are not educated, they might not be able to claim their rights. The media really have a responsibility here to really go beyond the usual sort of sourcing of news, as in, you know, more of he said, she said, who has said what, who is going to say what, you know, but try and maybe do some sort of documentary research, you know, find out what is happening here. I think this can be done if the media are really paying attention to what is happening in our societies, rather than just looking at top-down sort of situation. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amezabwa kofi na mwanamume mmoja akiwa katika ziara rasmi eneo la kusini mashariki mwa taifa la Ufaransa. Katika ukanda huu wa video ambao unasambazwa kwenye mitandao ya kijamii, Rais Macron anaonekana akitembea kuelekea kwenye kizuizi katika kitongoji cha Tindel El Hermitage kilichoko katika sehemu ya Valence. Kisha mwanamume huyo, mtazamaji, ambaye alikuwa amevalia fulana ya kijani kibichi, akamzaba kofi kabla ya maafisa kuingilia kati mara moja. Rais Macron aliondolewa katika eneo hilo na tayari watu wawili wamekamatwa. Inaarifiwa kuwa mwanamume huyo alikuwa akifoka down with Macronism akimzaba kofi rais. Jina la mtu huyo bado halijatambuliwa wala ni kwa nini alifanya kitendo hicho ambacho kimesababisha vikosi maalum vya polisi vya Ufaransa kutumwa mitaani ili kushika doria, huku washukiwa hao wakiendelea kuhojiwa. Bonjour. Bila shaka ni tabu katika dunia nyingine, ndio hivyo hali ilivyokuwa mapema hii leo mwendo wa mchana. Mtazamaji, unaendelea kutazama taarifa za KTN leo. Tunakwenda kwenye mapumziko mafupi tu, lakini kuna taarifa zaidi ambazo tumekuandalia. Usiende mbali. This is KTN News. Mama yao, angalia mikono yangu imeparara. Ala, aibu gani mwenzangu? Kwani umekuwa ukitumia sabuni gani ya unga? Unahitaji sabuni na laini kwa mikono. Unaona Ariel mpya inayeyuka haraka na ni laini kwa mikono yako, huku ikiondoa madoa sugu. Na mikono yangu ni laini na safi. Fresh Fry Premium Cooking Oil now has a new look and an advanced spout and seal. Triple refined, zero cholesterol and natural vitamin E. Fresh Fry, always heart-friendly. Now it's even more cooking-friendly. Fresh Fry, the premium cooking oil for healthy living.